Nice. Okay, so I'm also happy to see you everyone once again in today's class. I hope you all are doing well, right? So, as usual, today also we are going to see some new words. Then we will go to the next step of today's session. So already I have shared the new vocabularies on your WhatsApp group. So could you be able to see the screen? எல்லாருக்கும் screen தெரியுதா? Yes, sir. Right. Yes, sir. So what is the first word? Can you read it louder? What is the first word? Nothing. Remuneration. Remuneration. What is that? Remuneration means? ஊதியம். ஊதியம் அல்லது சம்பளம் என்ன? ஊதியம் அல்லது சம்பளத்தை தான் நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்? Remuneration, right? Okay, salary அப்படின்னு சொல்லிக்கொள்ளலாம். Second one, brain drain. What is that? Brain drain. மூளை வடிகால். Huh? What is that? மூளை Brain drain. மூளை வடிகால். No. Brain drain means கருத்துக்களை மூளைசாலிகள் வெளியேற்றம். It means the educated people leave their own countries and settle down in the developed countries for the betterment of their life, job opportunities, and for their higher studies. Do you understand? இப்ப படிச்சாக்கள் என்ன செய்யறது? அவங்களோட நாட்டை விட்டுட்டு ஐயோ இந்த நாடு சரியில்லை, எனக்கு ஒழுங்கான வேலை இல்லை, சம்பளம் ஒழுங்கா கிடைக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறொரு நாட்டுக்கு போய் செட்டில் ஆகுறது. அதான் சொல்லுவோம் பிரெயின் ட்ரெயின், மூளைசாலிகள் வெளியேற்றம். பெரும்பாலும் it is happening in the developing countries like Sri Lanka. இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற நாடுகள்ல இப்படியான பிரச்சனைகள் நடக்கும். அதான் பிரெயின் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Clear on the word? வெளியேற்றம். Okay, right. Third one, vandalism. Vandalism அப்படின்னா கிளர்ச்சி வன்முறை. அது violence. ஆழ்ப்புணர்ச்சி. Vandalism means பொது சொத்துக்களை பொது இடங்களை நாசம் செய்யறது தான் vandalism அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it is a serious crime, right? Vandalism. For example, பஸ்ல போகல அந்த சீட்ல பேர் எழுதி விடுறது, அந்த சீட்டை வெட்டி விடுறது, இது எல்லாமே vandalism தான். Next one, tit for tat. What is that? Tit for tat means? சரிக்கு சமன். இல்லை. Tit for tat means பழிக்கு பழி. What is that? ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவோம், பழிக்கு பழி வாங்குறேன்னு சொல்லி, அதுதான் இந்த tit for tat. What is the next word? Cucumber. Very good. Cucumber. It is not cucumber, it is cucumber. ஆனா சில பேர் என்னன்னு சொல்றது? Cucumber. Cucumber என்ற ஒரு வேர்ட் இங்கிலீஷ்லயே இல்ல. Cucumber. Okay. Next one. Capsicum என்ன? குடைமிளகாய். குடைமிளகாய் அல்லது அந்த கரிமிளகாய் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? Capsicum என்று சொல்லுவோம். Last word. Porridge. What is that? Porridge means? கஞ்சி. கூழ் அல்லது கஞ்சி, இதைத்தான் நாங்க porridge அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay? Right. So can you read the new words once again quickly? திருப்பி ஒருக்கா வாசிச்சு விடுங்க சத்தமா. Remuneration, yes. Remunerations, brain drain. Okay. Vandalism. Yeah. Tit for tat.
Okay. Cucumber. Cucumber, Yeah. Capsicum. capsicum, Porridge. porridge. Right. Okay. So இப்போ இந்த நியூ வேர்ட்ஸ் அவ்வளவு கிளியர் தானே? அடுத்த கட்டத்துக்குள்ள போவோமா? Okay, sir. Right. So we have been talking about some sentence patterns. The last class also we have seen some sentence patterns. Do you remember the sentence patterns which we have learned in the last class? போன கிளாஸ்ல நாங்க படிச்ச sentence patterns ஞாபகம் இருக்கா? Yes. என்னென்ன sentence pattern பார்த்தோம்? Subject pronouns. It is easy to. Difficult. Easy. என்னென்ன? It is Difficult. easy to. Okay, it's easy to, it's difficult to, it's It easy is- to, but It's easy difficult to, to. but. Okay. What is the point of What is the point of? Okay. I am sick of. I am I am sick of. Sick of. Right. Okay. So அதே போல நாங்க இன்றைக்கும் கொஞ்சம் sentence patterns பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So the first one is I am reluctant to. Reluctant அப்படின்னா என்ன? What is that? Reluctant என்ன? Huh? What? ஆர்வமா? இல்லை. Reluctant. I am reluctant to speak in front of others. பயமா? தயக்கம் என்ன? தயக்கம். அப்ப தயக்கம், right? I am reluctant to speak in front of others. எனக்கு மற்றவர்களுக்கு முன்னுக்கு கதைக்கிறதுக்கு தயக்கமா இருக்கு. I am reluctant to speak in front of others. Okay. என் அப்பாட்ட கேட்கறதுக்கு எனக்கு தயக்கமா இருக்கு. I am reluctant to ask for my father. I am reluctant to ask my father. எனக்கு எங்க அப்பாட்ட கேட்க தயக்கமா இருக்குது. I am reluctant to ask my father. எனக்கு ஆங்கிலத்துல கதைக்கிறதுக்கு தயக்கமா இருக்கு. I am reluctant to speak English. I am reluctant to speak in English? English. அவன் இங்க வாரதுக்கு தயங்குகிறான். அவன் இங்க வர தயங்குகிறான். He is reluctant to come here. Once again, He reluctant to come here. He is he reluctant is to Yeah. right. He is reluctant to come here. எனக்கு உங்களோட கதைக்கிறதுக்கு தயக்கமா இருக்குது. I am reluctant to I am reluctant to Speaking. I am reluctant to talk with you.
talk with you. எனக்கு உங்களோட கதைக்கிறதுக்கு தயக்கமா இருக்குது. I'm reluctant to talk with you. Okay, very good. So now, could you give me some examples like this? இதே மாதிரி எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி விடுங்க குயிக்கா. Don't worry about the mistakes. Play நினைக்க வேண்டாம். If you make the mistake, I will correct it. Don't worry about that. உங்களுக்கு என்ன செய்யறதுக்கு தயக்கமா இருக்கு? Yes, Usman. I am reluctant to eat my uncle home. Once again. I am reluctant to eat my uncle home. I am reluctant to eat at my uncle's house. எனக்கு எங்க அங்கிள்ட வீட்டை சாப்பிடுறது தயக்கமா இருக்கிறது. Okay, very good. I am reluctant to speak in front of others. I am reluctant to speak in front of others. எனக்கு மற்றாக்களுக்கு முன்னுக்கு கதைக்கிறது தயக்கமா இருக்கு. Okay. Yes, Safriya. I am reluctant I to talk my school principal. Say it again. I am reluctant to talk my school principal. I am reluctant to talk with my school principal. Okay. Priya. I am reluctant to dancing. I am reluctant to dance. Okay. Dance. Saint Mary. I am reluctant to go out. Okay. Evangeline. I am reluctant to accept the job to another country. Okay. What about others? மற்றவர்கள் என்ன மாதிரி? I reluctant to sing the song. Can you say it again? I am reluctant to sing the song. I am reluctant to sing a song. Or I am reluctant to sing songs in front of others. Okay. Vidus Nurosh. I am reluctant to share my personal details. Very good. I am reluctant to share my personal details. Okay. Very good. I am reluctant to travel with you. I am reluctant to travel with you. Okay. Sir, Yeah, Tilaga, I am சொல்லுங்க. reluctant to feed dog my. Say it again. I am reluctant to feed my dog. I am reluctant to feed my dog. Okay. I am Yes, reluctant to work in new office. I am reluctant to work in new places. Sahra. I am reluctant to stalk auntie. I am reluctant to talk with auntie. Okay. Yes, Kejana. I am reluctant to talking my account details. Once again. I am Blangda, sir. Yeah. I am சொல்லுங்க. I am related to talking my bank account details. I am reluctant to share my bank details. Okay. Noora. I am reluctant to work in new office. Okay. Very good. So, இப்போ நாங்க அடுத்த sentence pattern போவோம்.
I have no intention of. அப்படின்னு என்ன? I have no intention of. For example, I have no intention of helping you. என்ன அப்படின்னா? Intention என்ன? எண்ணம். விருப்பம் இல்லையா? எண்ணம் என்ன? எண்ணம். Okay. So I have no intention of. எனக்கு எனக்கு எந்த எண்ணமும் உங்களுக்கு இல்லை. உதவி செய்கிற எண்ணம் இல்லை. Right. I have no intention of helping you. I have no intention of writing the exam again. என்ன அப்படின்னா? மீண்டும் எனக்கு exam எழுதுறது பரீட்சை இல்லாட்டி எழுதுறதுல exam எந்த எழுத எண்ணமும் இல்லை. எனக்கு திருப்பவும் எக்ஸாம் எழுதுற எண்ணம் இல்ல இல்லை. இல்ல கிடையாது. Right. I have no intention of hurting you. I have no intention of hurting you. உங்களை காயப்படுத்துவதில் மற்றவங்களை எனக்கு எந்த காயப்படுத்துற எண்ணம் எண்ணமும் இல்லை. இல்லை. எனக்கு உங்களை காயப்படுத்தணும் என்ற எண்ணம் இல்லை. இல்ல. I have no intention of hurting you. I have no intention of insulting the others. என்ன அப்படின்னா? நான் உங்களை அவமானப்படுத்த விரும்பவில்லை. நான் மற்றாக்களை அவமானப்படுத்தணும் என்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை. I have no intention of giving you one more chance. I have no intention of giving you one more chance. உங்களுக்கு ஒரு நான் வாய்ப்பு இன்னும் ஒரு தரதுல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு எண்ணம் தர இல்லை. விருப்பமில்லை. உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு தர எண்ணம் எனக்கு இல்லை. I have no intention of giving you one more chance. Okay, good. So why don't you give me some examples like this? Just raise your hand and tell me. உங்களுக்கு என்ன எண்ணம் இல்லை? Yes, Noora. I have no intention of meet you again. I have no intention of meeting you again. எனக்கு உங்களை இன்னொருக்கா மீட் பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் கிடையாது. Okay. Shafriya. I have no intention of complaining others. I have no intention of complaining about others. Okay, Alex. I have no intention of talking gossip. I have no intention of gossiping. Yeah. Okay. Yes, Kejana. I have no intention wasting time. I have no intention of wasting time. Okay. Usman. I have no intention of talking about others. I have no intention of talking about others. Yes, Vidush Nurosh. I have no intention of changing my decision. Okay. Halima. He has no intention of join with his job. Okay. Join his new job. Evangeline. I have no intention of discussing my personal with strangers. Okay. Zahra. I have no intention of attend the party. Attending the party. Okay. Priya. I have no intention of talk with you. I have no intention of talking with you. Okay. வேற யாரும்? Tilaga.
I have intention of watching cricket. Okay, I have no intention of watching cricket. Cricket. Okay. அடுத்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னுக்குள்ள நாங்க போகலாம். பாருங்க, I have a chance of. அப்படின்னு என்ன? I have a chance of. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. For example, I have a chance of going abroad. என்ன அப்படின்னா? எனக்கு எப்ரோ போக வாய்ப்பு ஒன்று உள்ளது. எனக்கு வெளிநாடு போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வாய்ப்பு உள்ளது. Right, I have a chance of going abroad. Right. I have a chance of learning English. எனக்கு ஆங்கிலம் கதிக்க ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் கதிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனக்கு ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. லேர்னிங் என்ன? கற்றுக்கொள்வது, கதைக்கிறது இல்ல, கற்றுக்கொள்வது. So I have a chance of learning English. I have a chance of meeting the president. என்ன அப்படின்னா? ஜனாதிபதியை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனக்கு ஜனாதிபதியை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. I have a chance of getting a government job. என்ன அப்படின்னா? I have a chance of getting a government job. எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு. அரசாங்க வேலை ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. I have a chance of getting a government job. Okay, so could you give me some examples like this? உங்களுக்கு என்னத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது? Yes, Usman. I have a chance of winning the game. I have a chance of winning the game. Okay. Usman? I have a chance of developing my dream. Okay. Noora? Shafriya Rifai? I have a chance of teaching English. Okay, very good. Priya? I have the chance of getting the vehicle. Okay, I have a chance of buying a new vehicle. Okay. Kejana? I have a chance of achieve businesswoman. I have a chance of becoming a businesswoman. Okay. Subhashini? I have a chance of working in another place. Okay, very good. Zahra? I have a chance of news collect. Once again? I have a chance of news collecting. I have a chance of collecting the news. Yes, Tilaga. I have a chance of becoming a chef. I have a chance of becoming a chef. Okay. Justin, Alex? I have a chance of go to trip with my friends. I have a chance of going on a trip with my friends. Okay. Yes. அடுத்தது பாப்போம். It is my intention to. அப்படின்னா it's my intention to. For example, it is my intention to get the divorce. எண்ணம் இருக்கிறது. என்னுடைய எண்ணம் தான். இது என்னுடைய எண்ணம் தான். என்னுடைய முடிவு தான். என்ன? டிவோர்ஸ் எடுக்கணும்ன்றது யார முடிவு?
என்னுடைய எண்ணம் தான். It's my intention to get the divorce. Right? It's my intention to cancel the visa. என்ன? விசாவை கேன்சல் பண்றது என்னுடைய விருப்பமா இல்ல என்ன? என்னுடைய விருப்பம் தான், என்னுடைய முடிவு தான். விசாவை கேன்சல் பண்ணணும்ன்றது என்னுடைய முடிவு தான். It's my intention to cancel the visa. It's my intention to postpone the exam. என்ன அப்படின்னா? பரீட்சையை வந்து பிற்போடுறது. பரீட்சையை பிற்போடணும்ன்றது என்னுடைய எண்ணம் என்னுடைய தான். Okay, good. It's my intention to organize a party for all the classmates. ഫ്രണ്ട്സ് പാർട്ടിക്ക് കൂപ്പിട്ടത് എന്റെ എണ്ണം. இல்ல. It's friends my party intention organize to பண்றது. organize a party for all my classmates. இந்த The classmates பார்ட்டியை தயார் எல்லாருக்கும் செய்தது ஒழுங்குபடுத்துறது வந்து ஏண்ட எல்லாருக்கும் பார்ட்டியை ஒழுங்குபடுத்தணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் தான். ரைட், ஓகே. ரைட், ஓகே. இப்போ இது கிளியரா எல்லாருக்கும்? எஸ் சார். ரைட். அடுத்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னுக்குள்ள போவோமா? ஓகே சார். அல்ல நீங்க ஏதும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பார்க்க போறீங்களா? If you like to say your examples, you can try. Evangeline? Yes, sir. It's my intention to make my parents proud. Okay. It's my intention to make my parents proud. Okay. It's my intention to change the house. Okay, Noora? It's my intention to perform the party. Okay. Usman? It's my intention to buy new car. Safriya Rifai? It's my intention to postpone my son's birthday party. Okay. It's my intention at the meeting. Once again? Join the meeting. It's my intention to join the meeting. Okay. Okay. Alex? It's my intention to learn English at Oxford College. Okay, very good. Priya? It is my intention to getting married. It's my intention to get married. Okay. Married. Zahra? It's my intent to celebrate to mother anniversary. Say it again. It's my intention to anniversary celebrate to mother. It's my intention to celebrate mother's anniversary. Okay. Akshaya? It's my intention to change the work. Okay. Right. So now let's move to the next sentence pattern. What is the use of? அப்போ ஆல்ரெடி நாங்கள் இதே மாதிரி ஒன்று பார்த்தோம் போன கிளாஸ்ல. என்ன? What is the Going. point of அப்படின்னு பார்த்தோம். என்ன? அப்ப என்ன அர்த்தம் இருக்குது இங்க? what is the use of அப்படின்னா என்ன பிரயோசனம் இருக்குது? For example, what is the use of playing video games? என்ன அப்படின்னா
Video game. Video game. வீடியோ கேம் விளையாடுறதால என்ன என்ன பயன் பிரயோசனம்? வீடியோ கேம்ஸ் விளையாடுறதுல என்ன பிரயோசனம் இருக்குது? What is the use of watching serial dramas? நாடகங்கள் பார்ப்பதனால என்ன பயன் என்ன பிரயோசனம்? சீரியல் தொடர் நாடகங்கள் பார்க்கறதால என்ன பிரயோசனம் இருக்கு? What is the use of watching serial dramas? What is the use of gossiping? என்ன பிரயோசனம்? மத்தவங்கள பத்தி பேசுறது. மற்றவங்களை பற்றி பேசுறதால என்ன பிரயோசனம் இருக்குது? What is the use of gossiping? What is the use of telling our sad stories to others? உங்களோட கவலையான கதைகளை மத்தாக்களுக்கு சொல்லதால என்ன பிரயோசனம்? எங்கட கவலையான விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்றதால என்ன பிரயோசனம்? Right, okay. So, what is the use of அப்படின்னா என்ன பிரயோசனம்? Okay, can you give me some examples for this sentence better? What is the use of too irritating me? What is the use of irritating me? Okay. Uzman. What is the use of playing mobile games? Okay, Noora. What's the use of following others? Okay, Kejana. What is the use of drinking liquors? What's the use of drinking alcohol? Kejana. What is the use of watching social media? Okay, Halima. What is the use of fighting with me? Okay. Shafriya. What use of comparing others? Okay. What is the use of arguing with small people? What is the use of smoking? Okay, very good. What's the use of smoking? Yes. What's the use of mocking others? What's the use of mocking others? Very good. What is the use of drinking Pepsi? Okay, very good. Right. So now, are you all clear? Yes. Yeah. What is the use of hurting animal? Okay, what's the use of hurting the animals? Yes, Madhusan. Madhusan. What is the use of love? What's the use of loving? Okay. Right. Very good. Priya, எது சொல்ல போறீங்களா? What is the use of the asking me? Okay, what's the use of asking me? என்னட்ட கேக்குறதுல என்ன பிரயோசனம் இருக்கு? Okay, good. Right. இப்ப பாருங்க இந்த டே 6 அப்படிங்கிற நோட்ஸ்ல நாங்க டே பார்த்த அவ்வளவு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸும் இருக்குது. Right. So
எனக்கு யாராச்சும் ஒரு ஆள் மைக் ஆன் பண்ணிட்டு சத்தமா வாசிச்சு விடுங்க. நான் தந்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ். Sentence patterns. First, I am reluctant to plus verb. I am reluctant to meet the principal. She is reluctant to learn music. We are reluctant to come with you. Second, I have no intention of verb plus ing. Examples: I have no intention of helping you. I have no intention of giving you one more chance. I have no intention of writing the exam again. Third, I have a chance of verb plus ing. I have a chance of going abroad. You have a chance of interviewing the president. We have the chance of participating in general conference. Fourth, it is my invention to. It is my invention to cancel the visa. It is her intention to move to Kandy. It is our intention to build a new home for elders. What is the Continue. use of verb plus ing? What is the use of waiting here? What is the use of going to school? What is the use of going after the money? Okay. So what is the use of going after the money? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பணத்துக்கு பின்னால போறதால என்ன பிரயோசனம்? காசுக்கு பின்னால போறதால என்ன பிரயோசனம் இருக்கு? What is the use of going after the money? ஓகே, இப்ப நாங்க பார்த்த இந்த 5 சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸும் எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சுதா? Yes. Yes, sir. Yes. Okay, shall we move to the next step? Right, okay, so Okay, sir. the next topic is demonstratives. Right, so the demonstratives அப்படின்றதுக்கு நாங்க 4 வேர்ட்ஸ் பற்றி தான் கதைக்க போறோம். They are that, this, that, these and those. இந்த 4 வேர்ட்ஸையும் தான் நாங்க கதைக்க போறோம். This என்ன? இது. Okay, that அது. These இவை. Those அவை. Okay, so இதுல எது singular, எது plural? Thisum thatum singular. Thesum Thosum plural. இவையும் அவையும் plural. Right, okay, thisum thatum singular, thesum thosum plural. Okay, next question. கிட்ட இருக்கிறதுகளுக்கு அல்லது கிட்ட இருக்கிறதுக்கு சுட்டி காட்டுறது பயன்படுத்தக்கூடிய வேர்டு எது? This அல்லது these. அப்ப தூரத்துல இருக்கிறதுக்கு That அல்லது those. that அல்லது those. Okay, now let's talk about the word this. So this அப்படின்னு வந்தா பக்கத்துல என்ன வர போகுது? is வந்தா அதுக்கு அடுத்து என்ன வரணும்? N. அதுக்கப்புறம் அங்க ஒரு singular subject வரும் என்ன? Right, so the word this, இந்த this அல்லது these அப்படிங்கிறது we use the word this or these to point out the person or the objects which are very close to the speaker or the writer. அப்ப நான் கதைக்கிறேன்னா எனக்கு அண்மையில் இருக்கிற ஒன்றை அல்லது ஒருவரை பற்றி சுட்டி காட்டி கதைக்கும் பொழுதுதான் நான் இந்த this அல்லது these அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துவேன். ரைட், அதுல முதலாவது பாக்குறோம் this என்று சொல்லி. அப்ப thisன்றதுக்கு பக்கத்துல நாங்க போடக்கூடிய B verb என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா is. அப்ப isக்கு அடுத்ததாங்க
அப்ப ஒரு அல்லது ரெண்டு போட்டுக்கொள்வோம். அப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க, this is a coffee shop. என்ன அப்படின்னா இது ஒரு coffee shop. இது ஒரு coffee shop. This is an old building. இது ஒரு பழைய இது ஒரு பழைய இது ஒரு பழைய கட்டிடம். கட்டிடம். Okay. This is my friend. இது இது என்னுடைய நண்பன். இது என்னுடைய நண்பன் அல்லது நண்பி. ஓகே. This is not my car. இது என்னுடைய கார் இல்லை. இது என்னுடைய கார் இல்லை. This is not a polite way to ask. இது சரியான வழி கேக்குறது சரியான வழி இல்லை. இது கேட்கறதுக்கு இது ஒரு சரியான உகந்த வழி இல்ல, சரியான முறை இல்லை இது கேட்கறது. ரைட். This is not your work. இது உங்களுடைய வேலை இல்லை. இது உங்களுடைய வேலை இல்லை. This is not your work. Is this your pen? இது உங்களுடைய இது உங்களுடைய பெண்ணா? இது உங்களுடைய பெண்ணா? Is this a passport? இது கடவுச்சீட்டா? இது கடவுச்சீட்டா? Is this a passport? Is this your sister? இது உங்களுடைய அல்லது அக்கா? Sorry, இது உங்களுடைய சகோதரி. Yes, please, yes. ஓகே, அப்ப this அப்படிங்கறது பார்த்தோம். இப்ப நான் உங்களுக்கு சான்ஸ் தர போறேன். You are going to make 3 sentences, one positive, one negative and a question. அப்ப ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸும் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸும் அதோட ஒரு question நீங்க உருவாக்க போறீங்க. If you are ready, you can. வேணும்னா ஒரே விஷயத்தையே நீங்கள் மாத்தலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு this is a coffee shop, this is not a coffee shop, is this a coffee shop? இப்படி கூட நீங்கள் கேட்க முடியும். சரியா? Right. If you are ready, you can raise your hand. Halima? This is my house. This is not my wife. Is this your husband? Okay. Noora? This is a photo album. This is not photo album. Is this photo album? Is this a photo album? Okay. This is Madhushan? not photo. This is my car. This is not my bag. Is this your bag? Okay. Kejana? Kejana? Mic on பண்ணிட்டு. This is a book. This is not a book. Is this your book? Okay. Sahra? This is my phone. This is not my phone. Is this your phone? Right. அப்ப முதல் ரெண்டையும் ஒருக்கா திருப்பி சொல்லுங்க சஹரா. This is my phone. This is அங்க not my my என்று phone. வரக்குள்ள போட்டு இருக்கிறாமா? அங்க பாருங்க, this is my friend என்று போட்டு இருக்கிறேனா அல்லது this is my friend என்று போட்டு இருக்கிறேனா? This is my friend. ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க உங்களோட வசனத்தை. This is my phone. This is not my phone.
Is this your phone? Okay, thank you. Yes, Kalaivani. This is a hospital. This is not hospital. Is this a hospital? Okay. Yes, St. Mary. This is my money. This is not my money. Is this your money? Okay. Idus Nurosh. This is my best friend. This is not a joke. Is this your house? Okay, very good. Shubhashini. This is my father. This is not my father. Is this your father? Okay. Shivka. This is my house. This is not your property. Is this your new car? Okay. Tilaga. This is my dog. Is this your dog? This is not my dog. Okay, thank you. Right. இப்போ நாங்க ரெண்டாவதுக்கு வருவோம். These. அப்ப these என்ன தமிழ்ல? இவை இவை. So will you use it for singular or plural? plural. So அப்ப theseக்கு பக்கத்துல என்ன வரும்? Right. These வந்தாங்க பின்னுக்கு ஒரு plural noun போட்டுக்கொள்வோம். For example, these are my books. என்ன அப்படின்னா? இது என்னுடைய இது என்னுடைய புத்தகங்கள். இவை என்னுடைய புத்தகங்கள். These are very cheap. இவை இவை மிகவும் மலிவானவை. These are very cheap. These are my classmates. இவர்கள் எனது வகுப்பு தோழர்கள். இவர்கள் என்னுடைய வகுப்பு மாணவர்கள், வகுப்பு தோழர்கள். These are not my keys. இவை என்னுடைய திறப்புகள் அல்ல. இவை என்னுடைய திறப்புகள் அல்ல. These are not our responsibilities. இவைகள் எமது கடமைகள் அல்ல. இவை எங்களுடைய பொறுப்புகள் இல்லை. These are not our responsibilities. These are not my properties. இவை என்னுடைய சொத்துக்கள் அல்ல. இவை என்னுடைய சொத்துக்கள் அல்ல. Are these your pencils? இது உங்களுடைய பென்சில். இவைகள் உங்களுடைய பென்சில். இவை உங்களுடைய பென்சில்களா? Are these your friends? இவர்கள் உங்களுடைய நண்பர்களா? இவர்கள் உங்களுடைய நண்பர்களா? Are these very useful? இவை உங்களுக்கு மிகவும் யூஸ் ஆகுதா? இவைகள் Are these very useful? இவை மிகவும் பிரயோசனமானவையா? Okay, right. அப்ப these-ன்றது நாங்க pluralக்கு பயன்படுத்துவோம். உங்களுக்கு மிகவும் அண்மையில் இருக்கிறோன்ற சுட்டி காட்டும் பொழுது. Okay. As usual, now I am going to give you the chance. You are going to give one positive, negative, and a question. If you are ready, please raise your hand. Yes, Halima Fahim. These are my clothes. These are not my clothes. Are these your clothes?
Nora? These are my pencils. These are not my work. Are these your monies? Good. Money. Madhusan? These are my friends. These are my lovers. These are not my lovers. Are these your lovers? Tigashini? These are my rooms. These are not my rooms. Are these my rooms? Okay. Shafriya Ripai? These are expensive. These are not my book. Are these your properties? Okay. Kejana? These are my friends. These are not my friends. Are these your friends? Okay. Sahra? These are my kids. These are not my kids. Your kids. Okay. Vidus Nurosh? These are my relatives. These are not useful things. Are these your shoes? Okay. Good. Fatima Begum? These are my book. These are not my book. Are this your book? Begum? Book and verma, books and verma. Books. Okay. Sorry, sir. Kalaivani? These are my children. These are not my children. Are these your children? Okay. Then Mary? These are my pets. These are not my pets. Are these your pets? Okay. Yes, Tilaga? These are my dress. These are not my handbag. These are your sun cream. Once again, last one. These are your sun cream. Okay, Kula Tilagan? These are my motorbike. These are not my motorbike. Are these your motorbike? Motorbike Are or these motorbikes? your sun cream? Motorbike, sorry. Right, okay. சரி அடுத்ததுக்குள்ள வருவோம் இப்ப ஒரு கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கிற ஒன்றை நாங்க குறிப்பிடும் பொழுது என்ன வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் வெரி குட் அப்ப தொலைவில் இருக்கிற ஒன்றை சொல்லி காட்டும் பொழுது தட் அப்ப தட் வந்தா பக்கத்துல என்ன வரும் இஸ் வந்தா அதுக்கு அடுத்ததா அதுக்கப்புறம் சிங்குலர் சிங்குலர் நவுனை யூஸ் பண்ணு ஓகே ரைட் அப்போ உதாரணத்தை சொல்லுவோமே அது ஒரு பழைய கோயில் என்னன்னு சொல்லுவோம் That is an old temple. That is an old temple. That is an old temple. That is my car. That is my car. இது என்னுடைய கார். என்ன அப்படின்னா that is my car. அது என்னுடைய கார். என்னுடைய கார். That is very beautiful. அது மிகவும் அழகானது. அது மிகவும் அழகானது. Okay. That is not good. அது நல்லது அல்ல. That is not my house. அது என்னுடைய வீடல்ல. That is not my problem.
அது அது என்னுடைய பிரச்சனை அல்ல. அது என்னுடைய பிரச்சனை அல்ல. பிரச்சனை இல்ல. அது என்ன பிரச்சனை இல்ல? Is that your car? அது உங்களுடைய காரா? அது உங்களுடைய காரா? Is that your father? அது உங்களுடைய அப்பா. Okay. Is that your fault? அது உங்களுடைய போன். அது உங்களுடைய அது தவறா? உங்களுடைய தவறா? அது உங்களோட பிழையா? Is that your fault? Okay, good. Okay, can you make a positive, negative, and a question? This is my God. This is not your car. This is it is your car. Begum, we are talking about that. Begum, நாங்க that பத்தி கதைக்கிறோம். அதுக்கு மெட்டாக்கள் சொல்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணிட்டு வாங்க. Yes, Halima Fahim. That is a tree. That is not a tree. Is that your tree? Kuladilagan. That is my mistake. That is not my mistake. Is that your mistake? Okay. Evangeline. That is an eagle. This is not an eagle. Is that That an is not eagle? an eagle. That is okay. That is not an eagle. Is that an eagle? Okay. Tigashini. That is that is an apple. That is and not apple. That is not an apple. an apple. Is that is that an apple? Okay. Vidus Nurosh. That is your chair. That is not good behavior. Is that true or false? Okay. Safriya Rifai. That is a new shop. That is not a new shop. Is that a new shop? Kejala. That is a hospital. That is not a hospital. Is that is a hospital? Madhushan. That is my biscuit. That is not my biscuit. Is that your biscuit? Shubhashini. That is my home. That is not my car. Is that my dog? Sahra. That is an old book. That is not old book. Is that your old book? Okay. Tilaga. That is my family. That is not my family. Is that your family? Okay. Yes. Aganila. Akshaya. Okay, let's move to the next topic. Next word, those. அப்ப தோஸ்னா என்ன? அவை என்ன? தோஸ்னு வந்தா அவை. பக்கத்துல என்ன வரணும்? தோஸ் ஆன்னு வந்தா அதனால ஒரு plural subject போட்டுக்கொள்ளும். For example, those are wild animals. என்னவா அப்படின்னா? அவை காட்டு மிருகங்கள். அவை காட்டு மிருகங்கள். Those are wild animals. Sir, excuse me. Yes. சார் கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை மேல தூக்குறீங்களா? கீழே இருக்குது விளங்குது இல்ல. இதோட மேல தூக்கிடலாம்டா.
Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, sir. Thank you. விளங்குது. Right. Those are not useful. அவை உங்களுக்கு பயன்படுத்த பயனற்றவை. Those are not useful. அவை பயனுள்ளவை அல்ல. Those are colorful bulbs. அவைகள் அழகான மின் விளக்குகள். அவை அழகான மின் விளக்கு. மின் குமிழிகள். Okay. Those are not school students. அவை பாடசாலை மாணவர்கள் அல்ல. Those are not very cheap. அவை மலிவானவை அல்ல. Okay. Are those foreigners? அவர்கள் வெளிநாட்டவர்களா? அவர்கள் வெளிநாட்டவர்களா? வெளிநாட்டவர்களா? Are those your books? அவைகள் உங்களுடைய புத்தகங்களா? அவை உங்களுடைய புத்தகங்களா? புத்தகங்களா? Okay. Right. எனக்கு இப்ப நீங்க இந்த தோஸுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ், ஒரு நெகட்டிவ், ஒரு கொஸ்டின் குயிக்கா சொல்லி விடுங்க. அப்பா Just raise your hand and say your examples. Those are not, are those. Yes, Evangeline. Those are very expensive. Those are Okay. not very expensive. Are those very expensive? Very good. Kuladhiragan. Those are my books. Those are not my books. Are those your books? Okay. Halima Fahim. Those are my friends. Those are not my friends. Are those your friends? Okay. Vidish Nurosh. Those are my school friends. Those are not our school students. Are those your friends? Okay. Kejana. those are my sisters. Those are my not my sisters. Are those your sisters? Okay. Tigashini. Those are my teachers. Are those my teachers? Those are not my teachers. Okay. Yes, Shafriya Trifai. Those are my properties. Those are not cheap. Are those very useful? Okay. Those are my pens. Yeah, Those are continue. not pens. Those are my friends. Those are not friends. Are those Okay. your friends? Zahra. Those are my buildings. Those are not buildings. Zahra, can you say a little louder, please? Those are my buildings. Those are not buildings. Those your buildings. Okay, Okay. sir. Anybody else? வேற யாரும் சொல்லி பார்க்க போறோம்னா you can try. Those Yes, Tilaga.
Those are my dress. Those are not my dress. Those are your dress. Dresses. Those are my Dresses. dresses. Those are not my dresses. Are Dresses. those your Those dresses? are your dresses. Okay. Right. So இப்ப இந்த this, that, these, those இந்த நாலும் clear எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes. Okay. Good. So எங்களோட நோட்ஸ்ல தந்திருக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒருக்கா வாசிச்சுட்டு வருவோம். Could you able to see the screen? எல்லாருக்கும் screen தெரியுதா? No, sir. Screen தெரியலையா? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Wait, it's loading. Have you got it? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, Halima, can you read? Okay, sir. Demonstratives. We use this, that, these, and those to point to people and things. This and that are singular. These and those are plural. This or these, we use this and those to point to things and people are close to the speaker or writer. This is a or an. Examples: this is an umbrella. This is my sister. This is a coconut tree. This is my pet dog. This is her handbag. This is not a post office. This is not a good story. This is not a painting brush. Is this yours? Is this a cave? Is this a film? Cafe? Is this a cafe? Cafe. Is this a film? Is this Sharon? Next, these are examples. These are my friends. These are exercise books. These are wild animals. These are expensive materials. These are new buildings. These are not my book. These are not very important. Point of things and people which are distant from the speaker. That is a or an. Examples: that is a palmyra tree. That is a school. That is a star. That is a boy. That is a not a pen. That is a not a doll. That is not a pond. That is not an ink bottle. Is that a chair? Is that a dog? Is that a pen drive? Is that an eagle? Those are examples. Those are my friends. Those are beautiful beds. Those are huge buildings. Those are old books. Those are not boys. Those are not useful. Those are not very easy tasks. Those are not students. Are those girls? Are those important notes? Are those powerful animals? Are those very expensive? Okay, அப்ப இந்த demonstratives கீழே வந்த this, that, these, those இந்த நாலும் யாருக்கும் விளங்காமல் இருந்தா கேட்கலாம் இப்பொழுது. You can raise your hands and ask. ஓகே, அப்ப அது ஒரு சிறுவன் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? அது ஒரு சிறுவன். Hello? That is a boy. That is a boy. Very good. அது ஒரு சிறுவன். That is a boy. Okay. வகுப்பறையில் ஒரு சிறுவன் இருக்கிறான் என்னன்னு சொல்லுவோம்?
This is a அப்ப எங்களுக்கு அங்க ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வருது என்ன? தட் இஸ் அ பாய் இந்த கிளாஸ் ரூம் சொல்றதா, திஸ் இஸ் அ பாய் இந்த கிளாஸ் ரூமா, ரெண்டுமே சரியான முறையில அர்த்தத்தை கொடுக்க இல்லை. இப்படியாப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா, இந்த தியார் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணி கொள்வோம். அப்ப இந்த தியார்ன்றது சிங்குலரா ப்ளூரலுக்கு பயன்படுத்துவோம், ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்தலாம். அப்ப அதுல முதலாவதா நாங்க பார்க்க போறது there is. அப்ப there is வந்தா பக்கத்துல என்ன வரும்? அல்லது and வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, அப்ப there is a boy, மிச்சத்தை முடியுங்க. there is a boy in the classroom. classroom. Very good. There is a boy in the classroom. ஓகே, என்னுடைய கிராமத்தில் ஒரு பழைய கோயில் உள்ளது. There is a village. There is an old temple in my village. There is an old temple in my village. in my village. திருகோணமலையில் ஒரு பிரபல்யமான துறைமுகம் உள்ளது. There is a famous harbor in Trincomalee. There is a famous Harbor in Trincomalee. Trincomalee. There is a famous harbor. Harbor spell தெரியல. Famous. Right, there's a famous harbor in Trincomalee. Harbor and என்ன சார் harbor? துறைமுகம். ஓகே, சோ அப்ப பாருங்க, இந்த தியாரிச வச்சு சொல்றோம். அதே நேரம் பாருங்க, நான் சொல்லணும், ஒரு சிறுவன் வகுப்பறையில் அழுது கொண்டிருக்கின்றான் என்று சொல்லுவோம். அப்ப ஒரு சிறுவன் வகுப்பறையில் இருக்கின்றான். There is a boy in the classroom. அப்ப ஒரு சிறுவன் வகுப்பறையில் அழுது கொண்டிருக்கின்றான். அப்ப என்னன்னு வேற போகுது, அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு பின்னால கொண்டு வந்து நாங்க வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்க போறோம். அப்ப உதாரணத்துக்கு there is a boy, முடியுங்க, In the classroom. crying In the in the classroom. Okay, there is a boy crying in the classroom. நாய் ஒன்று குறைச்சு கொண்டிருக்குது. There is a dog There is a dog barking. There is a dog Barking. barking. நாய் ஒன்று இப்ப குறைச்சு கொண்டிருக்கு. There is a dog barking now. என்ன சொல்லல தானே? Right, okay. There is a dog barking now. Right. ஒரு கேர்ள் ஸ்டேஜ்ல டான்ஸ் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார். There is a girl There's a girl dancing in the stage. On the stage. There's a girl dancing On the stage. Okay, very good. There's a girl dancing on the stage. Good. So now, பாருங்க, தனியா ஒரு ஆப்ஜெக்ட சொல்லக்குள்ள there is a அல்லது an போட்டுட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட சொல்லலாம். அதே நேரம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் பின்னால என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாங்களோ அதை வேர்போட ஐஎன்ஜி சொல்லிக் கொள்றோம். ஐ கிளியர் நவ்? Yes, sir. ரைட். எனக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறீங்க. ஒன்று வந்து தனி ஆப்ஜெக்டையும், ரெண்டாவது வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் செய்யற வேலையும். உதாரணத்துக்கு there is a girl under the tree. There is a girl sweeping under the tree. Like that you can make your own sentences. If you are ready, kindly raise your hand. I will give you the chance.
ரெடி என்ன கையெழுத்திக் கொள்ளுங்க. Yes, Vidus. There is a phone on the table. There Okay. is a mother cooking in the kitchen. Okay, ஒரு அம்மா. There is a mother. ஒரு அம்மா கிச்சன்ல சமைச்சு கொண்டிருக்கிறார். Okay. Alex. There is a flower garden in my home. At my home. There are two children playing piano. Okay, very good. Yes, Sahra. Sahra, kindly There turn is on a your book. mic. There is a girl reading book. There is a book. There is a girl reading book. Okay, sir. There's a girl reading a book. Okay. Very good. Halima. There is a cat in the box. There is a girl running after a ball. Okay. Kejala. There is a sing famous song. There is a boy singing on the stage. Okay. There is a song or there is a famous song. There is a boy singing a song. Okay, good. ஓகே, இப்ப வருவோம் நாங்கள் ப்ளூரலுக்கு. அப்ப தேர் ஆ, அப்ப தேர் ஆ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பக்கத்துல என்ன வரும்? Sir, excuse me, sir. Yeah. Sir, കാര്യത്തിന്റെ ഒരു തരം ചൊല്ലുന്ന സ്ഥലം எதடா? There is a. Oh, there is that. இப்ப தனியொரு ஆப்ஜெக்ட் நாங்க சொல்லக்குள்ள பாருங்க, தேர் இஸ் ஓட அல்லது என்ன போட்டு சொல்றோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு மேசையில ஒரு குடை இருக்குதுன்னு சொல்ல போனோம்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? தேர் இஸ் an umbrella on the table. on the table அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட், ஓகே. சரிதானே? ஒரு கேர்ள் சித்திரம் வரைஞ்சு கொண்டிருக்கிறா, ஒரு படம் வரைஞ்சு கொண்டிருக்கிறான்னு சொல்லுவோம். அப்ப ஒரு அங்க ஒரு ஆக்ஷனோட சொல்லுவோம் என்ன? அப்ப தேர் இஸ் அ கேர்ள் என்றது நார்மலா வரப்போகுது. ஒரு கேர்ள், ரைட்? தேர் இஸ் அ கேர்ள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறா? drawing a picture. Right? drawing a picture. அப்ப அங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் பின்னால நாங்க அந்த ஆக்ஷன் வேர்பை கொண்டு வந்தா ஐஎன்ஜியோட போட்டுக்கொள்றோம். இப்ப விளங்கிட்டா? ஓகே ஓகே ஓகே, ரைட். அதே போல நாங்க ப்ளூரலுக்கு வரும் பொழுது தியாரா அப்படின்னு சொல்லி பாவிக்க போறோம். அப்ப தியாரான்னு சொல்லும் பொழுது பின்னுக்கு வர போறது வந்து ஒரு ப்ளூரல் சப்ஜெக்டா தான், ப்ளூரல் நவுனா தான் இருக்க போகுது. இப்ப உதாரணத்துக்கு there are some boys in the playground. There are some boys in the playground. கொஞ்சம் படிக்கணும். பிளே கிரவுண்ட்ல இருக்கிறாங்க. There are some boys in the playground. அதே போல பாருங்க, there are 500 families in my village. என்னுடைய ஊர்ல 500 குடும்பங்கள் உள்ளன. There are beautiful places in Sri Lanka. இலங்கையில் அழகான இடங்கள் உள்ளன. இது தனியாக ஆப்ஜெக்டை மட்டும் குறிப்பிட்டு காட்டுறோம். அதே போல நாங்கள் என்ன செய்யலாம்? இந்த தியாராவோட குறிப்பிடுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன வேலையை செய்து கொண்டிருக்குது என்றதையும் நாங்க வேர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து சொல்லிக்கொள்ள முடியும். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கொஞ்சம் படியர்கள் மைதானத்தில் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். என்னன்னு சொல்லுவீங்க? There are some boys There are some boys playing football. playing football in the ground.
or in the playground. Okay. கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் வந்து டான்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. There are some girls practicing There are some girls practicing a dance. Dance. Right, practicing a dance. Practicing, practicing. Right, okay. கொஞ்சம் மாணவர்கள் வகுப்பறையில் சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். There are some students shouting in the classroom. There are some students shouting in the classroom. There are some students shouting in the classroom. Okay. இப்ப இது புரிஞ்சுதா? Okay. So can you give me some examples for there are? Object உண்டு ing வரக்கூடிய மாதிரி உண்டு. Yes, Alex. There are 11 players in a cricket team. Okay. There are many people moving on abroad. Okay, moving abroad. Shivka. Shivka, kindly turn on your mic. With the Snurosh. There are colorful butterflies. Shivka, continue. There are colorful butterflies in the garden. There are butterflies dancing on the flowers. Okay. With the Snurosh. There are many plants in the garden. There are some boys dancing at the party. Okay. Halima. There are many players in the playground. There are many people waiting for the bus. Okay. Rifai. There are some girls in the road. There are some players fighting in the playground. Okay. Sahra. There are many cars. There are Sahra, please traveling speak louder. There are many cars. There are traveling a car. There are some people traveling in the car. Okay, Usman. There are 5 members in my family. There are some cats are playing near the home. திருப்பமா போடுவோமா? There are some cats. திருப்பியுமா போடுவோமா? இல்ல என்ன? There are some cats playing. Okay. Kulatilagan. There are some sorry. There are some birds playing in the world. There are some birds in the net. Okay. Okay, விச்சாக்களை காண இல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்றது. நான் சொல்லட்டா? Yeah. There are many songs in the radio. There are some people walking in the road. Right. Okay. Okay, good. இப்ப பாருங்க ஒரு பிக்சர் ஒன்று ஷேர் பண்ணிருக்கோம். எல்லாரும் கிளியரா தெரியுதா அந்த பிக்சர்? Yes, sir. Yes. Okay, can you make some sentences about this picture?
என்னென்னத்தை உங்களால பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது? For This is a bed. example, there is a skateboard under the bed. There is a computer on the table. Very good. There is a book on the bed. Okay, very good. There is a cat sitting on the pillow. On the rug, on the mat. On the Okay. rug. There is a teddy on the table. Okay. There is a There is guitar near the bed. There is some toys in the mat. அப்ப some toysன்றது சிங்குலரா ப்ளூரலா? Plural. அப்ப is வருமா ஆ வருமா? There are some toys on the mat. Okay. There is a There's a clock on guitar. the wall. There's a guitar near the cupboard. There's a cupboard in the corner of the room. There are a teddy bear, a champion cup, and a flower vase on the cupboard. There is a clock on the wall. Okay, அப்படி நீங்க என்ன செய்யணும்? ஃப்ரீயா இருக்கும்போது சுத்தி பாருங்க. உங்களோட ரூம், உங்களோட வீட்டை பாருங்க. என்னெல்லாம் இருக்குன்றத ஒருக்கா சொல்லி பாருங்க. There is, there are use பண்ணு. Then it will be more and more clear. Right. பிரியா இந்த நோட்ஸ் ஒருக்கா வாசிச்சு விடுங்க. ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத. There is a dog. There is a table in the classroom. There is a famous temple in my village. There is a an verb ing. There is a boy dancing on the stage. There is a girl running after a ball. There is an old lady trying to cross the street. There are beautiful frogs. There are many wild animals. There are some books on the cupboard. There are verb ing. There are some boys playing football. There are some students practicing a song. There are some politicians cheating the people with sweet promises. Okay, good. Very good. So I clear up to now. இதுவரைக்கும் கிளியரா? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ஓகே, இப்ப பாருங்க மை வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நான் இங்க ஜெஃப்னால இருக்கிற ஒரு வில்லேஜை பற்றி சின்ன ஒரு ஆர்டிக்கிள் ஒன்று போட்டு இருக்கிறேன். அதுல பாருங்க பெரும்பாலும் நான் தியார் என்ற வேர்டை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஹலீமா, கேன் யூ ரீட் இட்? Okay, sir. My village. My village is Kaitadi. It is located 10 kilometers away from Jaffna town. It is surrounded by beautiful gardens. There are 750 families in my village. Most of them are farmers. There is a famous temple in my village. There are many ponds in my village. There are both Hindus and Christians in my village. My village has all the facilities to lead a happy life. It is a peaceful place with natural environment. Thank you. ஓகே, தேங்க்யூ. ரைட், அப்ப சின்ன ஒரு ஆர்டிக்கல் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். இப்ப உங்களுக்கு நான் ஒரு ஹோம்ஒர்க் தரேன். அடுத்த கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னே நீங்க சொல்ல வேணும் உங்களோட வில்லேஜ் அல்லது சிட்டியை பற்றி. மை வில்லேஜ் ஓ மை சிட்டி. அதை பற்றி மை கண்ட்ரி இல்லை, மை வில்லேஜ் ஓ மை சிட்டி ஓ மை ஹோம் டவுன் அப்படிங்கிறத நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து எனக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்லி காட்டணும். ஐ கிளியர்?
Yes, sir. Yes, sir. Are you clear up to now? Yes, Yes, sir. sir. Right. Yes, அப்ப sir. இன்றைக்கு நாங்க Yes. படிச்ச முக்கியமான 5 வேர்ட்ஸ் என்னென்ன? This, those, This, those, that, that. there is, there are. Okay. Order படிப்போமே. This, that, these, those, there is, There is. there are. Yara. Okay. ரைட். இப்ப நான் உங்களை என்ன செய்ய போறேன்னா குரூப்புக்குள்ள அனுப்ப போறேன். அந்த குரூப்ல போய் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? You are going to discuss what we have learned today. இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம்ன்றத உங்களோட குரூப்ல இருக்கிற எல்லாரோடையும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ரைட். For that I could give you 10 minutes time for your discussion. Right. Now I send you the link. You can join. மெயின் குரூப்ல இருக்கிறாக்கள் உங்களோட குரூப்புகளுக்கு போங்க. குரூப்ல எப்படி போறதுன்னு தெரியாதுன்னா ஜூம்ல இருந்து லீவ் ஆகுங்க. திருப்பவும் நான் ஜாயின் பண்ணி விடுறேன் குரூப்ல டிரெக்டா.
Okay, so we have come back after a small discussion within our groups. So if you have any clarifications, you can raise your hand and ask. யாருக்கும் ஏதும் டவுட்ஸ் இருந்தாண்டே படிச்ச விஷயங்கள்ல கை வைத்துட்டு கேட்கலாம். எஸ் ஹலீமா. Sir, there is a girl running after ball na meaning na? ஒரு கேர்ள் பாலுக்கு பின்னால ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாள். Okay. Thank you, sir. Okay, very good. So guys, today is your 9th day. So I hope you know after every 3 classes you have to do your weekly exam. So tomorrow morning I will share your weekly exam link. Kindly do it before Monday. திங்கட்கிழமை கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த வீக்லி எக்ஸாமை செய்து சப்மிட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. And also don't forget about the homework I have given you. Right? My village or my hometown or my city. இத பத்தி நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்ட் ஆயிட்டு வரணும் அடுத்த கிளாஸ்ல கதைக்கிறதுக்கு. அதோட ப்ரொனவுன்ஸ் படிச்சோம் தானே, ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு ஒர்க் ஷீட்டும் அனுப்புவேன். ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட் தட் ஒர்க் ஷீட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் யுவர் வீக்லி எக்ஸாம். ரைட்? அப்போ உங்களோட வீக்லி எக்ஸாமோட சேர்த்து உங்களோட இந்த ஒர்க் ஷீட்டையும் செய்து முடிச்சிருக்க வேணும். சரிதானே? ஸோ திரும்பவும் நாங்கள் திங்கட்கிழமை சந்திப்போம். Until that, have a nice Sir. time. Yes. Thank you, sir. சண்டே எக்ஸாம் செஞ்சா பரவாயில்ல. மண்டே கிளாஸுக்கு முன்னாடி. ஓகே, ரைட். சண்டேயும் மண்டேக்கு முன்னாடி தானே இருக்குன்னு. Excuse me, sir. Yes. Self introduction video results சொல்றேன். Yes. நான் வெயிட் பண்றேன் உங்களோட மிட் டேர்ம் எக்ஸாம் முடிய அந்த மார்க்ஸோட ரிலீஸ் பண்ணி விடுவோம். ஓகே, நான் அனுப்புவேன். டோன்ட் வரி. Okay, sir. Okay, right. So thank you so much for joining today's class. Have a nice weekend. Good night and God bless you all. Thank you, sir. Good night.